Okay, dear students, in today's class, I am going to prepare one more problem on the conversion of single entry into double entry. Just we will go through the problem. Here in the problem, it is given Mr. Vijay of Belgaum keeps his books under single entry system and gives the following information for the year 2015. Here, the proprietor or the businessman who is maintaining his books of accounts under single entry system has provided the information of his business for the year 2015. In this, first what he has given the opening balances of assets and liabilities and closing balances of assets and liabilities. That is why here, as you know, under single entry system of bookkeeping, in order to prepare the balance sheet, we need the opening capital. But here opening capital is not given by the businessman. Here with the help of opening balances of assets and liabilities, what we need to do is we have to prepare statement of affairs, that is opening statement of affairs, and find out the opening capital which is required for us for the preparation of balance sheet. Next one is what he has given, receipts and payments account is also given. In this, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ್ರಿ, ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸಹ ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಓಪನಿಂಗ್ ಬಂಡವಾಳ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಬಂಡವಾಳದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. What is opening statement of affairs? This is the statement which is prepared by taking the opening balances of assets and liabilities, and we get the opening capital as the balancing figure of this statement. ಅದು ನಾವು ಒಂದ್ಸಲ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡುವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ, ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಬಂದಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಂಬ ವಿವರವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ 8,200 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡೆಟರ್ಸ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಟರ್ಸ್ 76,500. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಟರ್ಸ್ 76,500 ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ 76,500 ರುಪೀಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡೆಟರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ rupees 76,500 is collected from the debtors. Next one is sale of old newspapers is given rupees 200. ಇದನ್ನ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಆಮೇಲೆ 1% ಲೋನ್ ಫ್ರಮ್ ಅನಿಲ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಆನ್ 1st July 2015. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, 1st July 2015 ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಇವನು ಒಂದು ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಲೋನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ, 12% loan from Anil taken on 1st July 2015 is given. It means here in the year 2015, he has taken a loan of rupees how much? Rupees, what is the amount of loan here? Rupees 6,000 is taken. 6,000 it is not given, just you see. Rupees 6,000 is taken. Here what we need to do is we have to calculate the interest on this loan for 6 months only. 6 months, interest is calculated at the rate of 12%. Then that is to be charged to the profit and loss account. And also in the balance sheet, while showing this one as a liability, what we have to do, we have to show even the outstanding interest, because just if we look to the payment side, here we can't see the interest paid on loan. That is why here what we have to do, this interest ಇಲ್ಲೇನಿದೆಯಲ್ಲ 12% ಬಡ್ಡಿ ದರದ ಮೇಲೆ ಅವ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಅನಿಲ್ ನಿಂತ್ರ ಒಂದು 6,000 ರೂಪಾಯಿ ಲೋನ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, 6 months ಗೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಬಡ್ಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿವರ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ we have to assume that here whatever interest comes, that is the outstanding interest on such loan. Next one is on the payment side, you see creditors rupees 35,000 is given. What is the meaning of this? It means during the year 2015 Vijay has paid rupees 35,000 to whom? To his creditors. ಅವೇನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ವಿಜಯ ತನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಗೆ 35,000 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಷಿನರಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿದು.
new machinery is purchased. Just you see here, machinery worth rupees 40,000 is already there on 1/1/2015. ಈ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ 40,000 ರೂಪಾಯಿದು ಮಷಿನರಿ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ 45,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 45,000 ರೂಪಾಯಿ ಯಾಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವನು ಅಡಿಷನಲ್ ಮಷಿನರಿ, ಹೊಸ ಮಷಿನರಿಯನ್ನ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಹೊಸದಾಗಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದಾನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಹಿಯರ್ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಸಿ ಮಷಿನರಿ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ 5,000 ಇಸ್ ಗಿವನ್. ಇದು 5,000 ಪ್ಲಸ್ ಹೋದ ವರ್ಷದೇನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಷಿನರಿ ಇತ್ತು ಅದು ಎರಡು ಕೂಡಿಸಿದಾಗ 45,000 ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 45,000 ಅಂತ ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕೂಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ವೇಜಸ್ 11,100. ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇಸ್ ಗಿವನ್ 11,200. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನೋಡಿ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ 20,000 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆನ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇರ್ rupees 20,000. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಎ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ವರ್ತ್ rupees 20,000. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಆಸ್ತಿ ನಮಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ವಿವರ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಹಿಯರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. ನೌ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಎ ನ್ಯೂ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ by paying rupees 20,000. Therefore, this asset is also required to be shown in the balance sheet. ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನ್ ನೆನಪಿಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸಹ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ rupees 8,400. ಈ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೆಟ್ ಲಾಸ್ ಇದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿಂದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಉಳಿದಂತಹ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಒಟ್ಟು ಕಾಲಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಆನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್, ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಯರ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ವಿತ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ rupees 1,200. 1,200 ಅವನ ಹತ್ರ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಇದು ಏನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಿವರವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆಫ್ rupees 2,000 ಆಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್. ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಇದನ್ನ rupees 2,000 ಈಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ 2,000 ಡೆಬಿಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಡೆಟರ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ ಅಂತ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದು 2,000 rupees. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೇಟ್. RDD ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಟ್ 5%. 5% ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ನಾವೇನ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀವಿ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ total debtors account, whatever closing balance of debtors we get, on that we have to apply 5%. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಡೆಟರ್ಸ್ ಖಾತೆಯನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೆಟರ್ಸ್ ಖಾತೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, 5% ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 5% ಆಫ್ ದಿಸ್ 16,000 is to be calculated and it has to be shown in the profit and loss account. ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 800 ರೂಪಾಯಿ. that we have to show in the profit and loss account. And next one is depreciation on machinery at 10%, and new machinery is purchased on 1st July 2015. Here date of the purchase of new machinery is also given in the problem, because this is very important. In case if this date is not given, we have to assume that even the new machinery was acquired on 1st January 2015. Like that we can assume. But here in this problem it is clearly given that on 1st July 2015 a new machinery was purchased. It means this machinery is put to use only for 6 months in the year 2015. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹೊಸ ಮಷಿನರಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಕೇವಲ 6 ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ದಾನೆ. ಯಾರು, ವಿಜಯ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ಮೊದಲಿನ ಮಷಿನರಿ ಇತ್ತು, ಹೋದ ವರ್ಷದ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಮಷಿನರಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ 40,000 ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, 1 ವರ್ಷದ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇದೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಮಷಿನರಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ 40,000 ಇದೆ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಏನಿರುತ್ತೆ, 40,000 ಇರುತ್ತೆ ಅದರದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆನ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚಾರ್ಜ್ 10% ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ 1 year. But whatever the new machinery has
has been acquired. On that we have to calculate depreciation at 10% only for 6 months. ಈ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಷಿನರಿದು, 45,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, 40,000 ಮೊದಲಿನ ಮಷಿನರಿ ಇದೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ 10%, ಆಮೇಲೆ 5,000 ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ಮೇಲೆ 10% ಫಾರ್ 6 ಮಂತ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು calculate. ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, we have to show it in the profit and loss account, and also we have to subtract the total depreciation out of the total of rupees 45,000 in the balance sheet. Balance sheet ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ we have to show the written down value in the outer column. These are the adjustments. With this, what we have to do, prepare trading and profit and loss account for the year ending 31st December 2015 and balance sheet as on that date. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈಗ we have to prepare what, ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಏನ್ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಔಟ್ ಬೈ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದ ನೆಸೆಸರಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ವಿವರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮೊದಲು ಡೆಟರ್ಸ್ ಖಾತೆಯನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಖಾತೆಯನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಟೋಟಲ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಟೋಟಲ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವ. ಈ ಟೋಟಲ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 2015ರಲ್ಲಿ ಅವನು ಏನಾದ್ರೂ ಉದ್ರಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆ ಉದ್ರಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ 2015, ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಸರ್ಟೈನ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಟೋಟಲ್ ಡೆಟರ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮೊದಲು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ತೋರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಡೆಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೋ ಫಸ್ಟ್. ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ ರುಪೀಸ್ ಹೌ ಮಚ್, ರುಪೀಸ್ 15,000. ಇಲ್ಲಿ 15,000 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ನಾವು ಮೊದಲು ತೋರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡೆಟರ್ಸ್ ಲಿಂತ್ರ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, 76,500 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿದೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮನ್ಗೆ. ಆ ಡೆಟರ್ಸ್ ಲಿಂತ್ರ ದುಡ್ಡು ಬಂದಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್, ಫ್ರಮ್ ಡೆಟರ್ಸ್. ಹೌ ಮಚ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್, 76,500 ರೂಪೀಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಯಾರ್ಲಿಂತ್ರ, ಡೆಟರ್ಸ್ ಲಿಂತ್ರ. ಓಕೆ ಫೈನ್, ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಶೋನ್ ಹಿಯರ್ ಆನ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಡೆಟರ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಿವರ ಏನೇನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ರೈಟ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ 2,000 ಆಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ ಇದೆ. ಆ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಶೋ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ರುಪೀಸ್ ಹೌ ಮಚ್, ರುಪೀಸ್ 2,000 ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟ್ರಿ, 16,000 ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಆನ್ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರುಪೀಸ್ 16,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ದಿಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಈಗ ಬೇರೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇಲ್ಲ. That is why we have to make the total of this one. It comes to 94,500. Check it. Here also 94,500. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಟೋಟಲ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಖಾತೆ ನಾವು ಹೋದ ವರ್ಷ ಕೊಡಬೇಕಾದದ್ದು ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಬರಬೇಕಾದದ್ದು ಯಾರ್ಲಿಂತ್ರ, ಗ್ರಾಹಕರ್ಲಿಂತ್ರ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ನಮಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಏನು ಉದ್ರಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ ಅದರದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ದಿಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಹಿಯರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಉದ್ರಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ನಾವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 79,400 rupees we are going to 79,500 rupees we are going to get. 79,500 rupees. What is this? This is credit sales. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಖಾತೆಯನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ.
Next one is we have to prepare total creditors account. Total creditors account. Total creditors account we have to prepare in order to find out credit purchases if any. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ 20,000, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್. ಇಫ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿವರ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಟ್. Okay, first we have to show opening balance of creditors by balance brought down. What is the amount of creditors? Opening balance rupees 20,000 we have to show here, 20,000. Then closing balance of rupees 18,500 we have to show here at the end. I will show here just to see two balance carried on. What is the amount? Rupees 18,500. Other than this, whatever information is there pertaining to the creditors, that we have to show here. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, when we look to the payment side ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ಗೆ 35,000 ರೂಪಾಯಿ ಹೋಗಿದೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ have received rupees 35,000 from Mr. Vijay ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಜಯ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪೇಡ್ rupees 35,000 to his creditors. ಆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಏನಿದೆಲ್ಲ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಾವು 35,000 ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ to cash paid to creditors. Rupees how much? 35,000. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 35,000 ಮಾತ್ರ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿದೆ. Now what we need to do now is we have to close the account, and here total comes to 53,500. 53,500. Here also you write 53,500. Whatever balancing figure is given, or balancing figure is there, that balancing figure represents our credit purchases. Balancing figure. Credit purchases ಅನ್ನ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. What is the amount of credit purchases? Rupees 33,500. This is the way how we have to prepare, total debtors account and total ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಈ ಎರಡು ಖಾತೆಗಳನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗ್ತದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ವಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ನೀಡ್ ವೈಲ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸಿ ವಿತೌಟ್ ದೀಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಫಿಗರ್ಸ್ we can't prepare a trading account. Because of that reason we prepared total debtors account and total creditors account. In this problem, bills receivable and bills payable are not given. That is why no need to prepare such accounts. Then direct we can go to the preparation of what? Trading and profit and loss account. Trading and profit and loss account we prepare. Trading and profit and loss account for the year ending. For the year ending 31st December 2015. Okay, debit and credit. Okay, first we will prepare trading account. Trading account prepare ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ first ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, we have to take opening stock. Here you see opening stock is given rupees 20,000. This is the point which is to be shown in the beginning. Opening stock, what is the amount? Rupees 20,000. Opening stock ಆದ ನಂತರ which is the next item to be shown here, purchases. ಇಲ್ಲಿ purchases ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ total purchases we have to show, cash purchases as well as credit purchases. But here cash purchases information is not given. Just you see, if purchases is there means that we can see here on the payment side, but purchases information is not given. It means what? During the year Vijay has not purchased goods for cash. ಇಲ್ಲಿ cash ಗಾಗಿ ಅವನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ವಿವರ ಇಲ್ಲ. Because of that reason what we have to show, only credit purchases which we calculated just now by preparing creditors account. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, two purchases we have to show. Two purchases. ಇಲ್ಲಿ only credit purchases ಇದೆ,
ಅದನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್? 33,500. ಜಸ್ಟ್ ಯು ರೆಫರ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ is what is to be shown here. See, wages, direct expenditure is there. That also appears in the trading account. To wages. What is the amount of wages? Rupees 11,100. 11,100. Next one is on the credit side. We have to show by sales. By sales. Sales nalli ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ? Total sales we have to show, whether it is credit or cash sales. Both the items are to be added and total sales we have to show to the outer column. Even in case of purchases, we have to show, credit purchases and what you call cash purchases. But here in the problem, cash purchase is not given. Because of that reason, I have taken only credit purchases of Mr. Vijay. Next one is in sales. Here we can show cash sales. Here cash sales given in the problem. Just you see the receipts and payments account. Cash sales rupees 8,200 is given. 8,200. And credit sales also given. Means just we prepared the total debtors account in order to find out this missing figure. That is why here credit sales ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ? Credit sales 79,500. Just now we calculated 79,500. Make the total of these two figures. Then right here 87,700 rupees. What else? Here nothing is there. Now we have to close trading account. First part of trading and profit and loss account is going to be completed. But before this, we have to show what? Last item, that is closing stock. Closing stock we have to show here. Closing stock. What is the amount? Rupees 19,500. Now close the account. The total comes to 1,07,000. 1,07,200. Here also you write 1,07,200. Here credit side is heavier. Credit side is more than the debit side. Therefore, difference in figure is gross profit. Gross profit carried on. What is the gross profit? It comes to rupees 42,600. You have to check it. 42,600 is the gross profit. This is the first part of this account. Next important part is the profit and loss account. Profit and loss account begins with the result of a trading account. What is the result of trading account? Gross profit is there. By gross profit brought down rupees 42,600. And all the indirect expenses incurred during the year by Mr. Vijay have to be shown here on the debit side. What are the items here? First one is to salary. You see, you check the payment side. Here salary is given rupees 11,200. Write the amount in the inner column. Why? Because see, second adjustment, salary outstanding rupees 800 is given. That we have to add here. Add outstanding rupees how much? 800. Write the total amount to the outer column, rupees 12,000. Next one is to bad debts. Bad debts ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ. First adjustment says that you have to write off bad debts of rupees 2,000. Then after that, you have to calculate outstanding interest on loan. Just you see 12% loan is there. 12% on 6,000. How much it comes? We have to calculate 12%. 12% of what? Rupees 6,000. This is the interest for 1 year. 1 year. It comes to 720 rupees. It comes. How much? 720 rupees. Therefore, half of this, it means only for 6 months we have to calculate. It comes to rupees 360. Here it is clearly given in the problem. 12% interest is to be given to Mr. Anil. It means loan is taken from Mr. Anil. When the loan was taken on 1st July 2015. That is why we have to calculate interest only for 6 months. 12% on 6,000 for 6 months. It comes to rupees 360. That 360 we have to show here outstanding interest on loan. Rupees how much? 360. See, in case if this rupees 360 was shown here on the payment side, we would not have taken this one here.
Why this 360 we are showing? Just you see on the payment side, information with regard to the payment of interest is missing. That is not given here. It means we have to assume that this amount is not paid. That is why we are showing here as outstanding interest on loan rupees 360. Okay, outstanding interest is rupees 360. That is 12% of 6,000 for 6 months we have to show. Then after this we have to write provision for doubtful debts to provision for doubtful debts. It is already given. See here, 5% of RDD, reserve for doubtful debt, is to be provided. This is calculated on the closing value of debtors. Closing value of debtors is given in the problem, rupees 16,000. On that we have to apply 5%. That we have to write here, 5% of 16,000 closing debtors. Then it comes to rupees how much? 800. It comes to rupees 800. Next one is to depreciation. To depreciation on machinery. Here on machinery, depreciation is calculated like this. Here we have got two machines. Okay, first machinery was put to use for the whole year. That is why 10% of rupees 40,000, it comes to rupees 4,000. It is very simple. The value of the first machinery, you see, the opening value is given here 40,000 and closing value is how much? Rupees 45,000 is there. In this 40,000 is the old machinery and new machinery purchased is 5,000. Therefore, 5,000 is the new machinery. New machinery is put to use only for 6 months, whereas the old machinery was put to use for the whole year. Because of that reason, what we have to do is we have to charge depreciation at 10% for 10% on 40,000 for the whole year. Next one is 10% of new machinery. This was put to use only for 6 months. That is why for 6 months we have to calculate the depreciation. Therefore 10% it comes to 500 and half of that 250 rupees. It comes to rupees 4,250. This is the what you call total depreciation on both the machineries. Then after this, you see here in the problem they have given the sale of old newspapers rupees 200. This is to be treated as an item of income. Therefore, we have to show it on the credit side by sale of old newspapers, old newspapers rupees 200, rupees 200. Then these are the items which appear here in the what we call profit and loss account. Now we have to close the account. Here total on the credit side is 42,800. Here credit side is more than the debit side. That is why we have to find out the differencing figure that represent what? That represents net profit of the business. Net profit carried on. Here total we have to find out. It comes to 23,000. Just you have to check. 390 rupees. 390 rupees. This is the net profit. Where do we take this one? Here this net profit is to be taken to the balance sheet. To the opening capital we have to add this one. In the beginning I told you that opening capital is not given in the problem. Because of that reason what we have to do? We have to first prepare opening statement of affairs and find out the opening capital which is required for the preparation of the balance sheet. Okay, let us see. Here opening capital is calculated. Statement of affairs as on 1/1/2015. By taking the opening values of assets and liabilities, what we have to do? We have to prepare this statement. Here on the left hand side we write the liabilities and on the right hand side we write all the assets. That is why here what we have to do is we have to take up only opening values of assets and liabilities in this statement. Here what is given? First cash balance is given rupees 1,000. Therefore that is to be shown on the asset side, cash rupees 1,000. Next one is stock is given. You take stock. What is the amount? Opening value of stock rupees 20,000. Then opening value of debtors rupees 15,000. Next one is machinery. Opening value we have to show here
rupees 40,000. Next one is creditors is given, that appears on the liability side. The total amount of creditors the beginning of the year was rupees how much? Rupees 20,000. Now we have to close this one. Here total on the asset side of this one comes to rupees 76,000. Just check it, 76,000. Here rupees 76,000. Whatever the differencing figure we are going to get here, that we have to put as opening capital rupees 56,000. Rupees 56,000. This is the balancing figure which we ascertained here, which we calculated here. 56,000. See, this is very important for the preparation of balance sheet. Now, the next step and the last step is the preparation of a balance sheet. Right, balance sheet as on 31st December 2015. Here we have to provide one inner column so that we can make the necessary adjustments there. I am going to provide inner column on both the sides. Okay, here write assets amount in rupees, and here liabilities amount in rupees. Okay, let us start our balance sheet by taking the opening capital. Opening capital, just now we calculated opening capital, by preparing the opening statement of affairs. That is why what is the amount here? Rupees 56,000. That we have to write in the inner column, rupees 56,000. To this we have to add net profit earned during the year. Net profit earned during the year. Just we calculated the profit and loss account. Here you write 23,390. Make the total of this. It comes to 81,390. If net loss comes, that has to be subtracted from the opening capital. Now, in this problem, drawings is also given. Just you check here, drawings rupees 8,400 is given. That is why such drawings are to be subtracted here. Drawings, what is the amount of drawings? 8,400. After deducting this, we write the amount to the outer column, 72,990. After that, what are the other, what you call, liabilities? Here creditors is there. First I write creditors, because closing balance of creditors is given 18,500. That we have to show here, 18,500. Then after that we have to show loan taken from Anil, 12% loan from Anil. This is also the loan, liability. See, on 1st July 2015 that was taken. That is why it is not shown in the opening balances. Rupees 6,000. This is the liability. Hence, it is to be recorded here. Next one is whatever outstanding interest is there on this loan, that should also be shown here. We calculated it just now. It is rupees 360. Next one is outstanding salary is given in the adjustments. You see, outstanding salary rupees 800. That has to be shown here, rupees 800. Next one is there anything else here? Drawings, deducted creditors over, loan, outstanding interest, salary over. Next one is, you come to the asset side. Here I will take machinery. Here total value of the machinery is 45,000. Just you see the closing value of machinery, 45,000 we have to take. From this we have to deduct depreciation. Just we calculated on the old machinery, 10% was calculated for the whole year. It comes to rupees 4,000. Next one is on the new machinery, that is on 5,000. We applied the same percentage, that is 10% for 6 months.
for 6 months. Therefore, it comes to rupees 250. Just we calculated that one. Therefore, less depreciation here, right? Less depreciation, less depreciation. It comes to how much? 4,000 plus 250. We have shown this one even in the profit and loss account. That amount we have to write here, 4,250. Then after deducting this, 40,750 remains, that we show in the outer column. Very simple thing is there. Next one is, after that we have to show building. See, new asset has come here. Building. Here building purchased is given here on the payment side, rupees 20,000. Then machinery already we have taken. What else? What are the other, what you call, assets? Here stock we have to show. Closing stock rupees 19,500. Closing stock is given. See here, 19,500 closing stock, that appears on the asset side of the balance sheet. Next one is debtors. They have given debtors. In debtors, closing balance is to be taken rupees 16,000 first, 16,000, and whatever the RDD is provided, provision for doubtful debts, provision for DD doubtful debts, we calculated. It comes to rupees how much? 800 rupees. Rupees 800. How much is to be provided? Rate of 2,000 bad day. Here it is there. You see, RDD 5%. 5% of what? Rupees 16,000. Therefore, it comes to rupees 800, that we have to deduct from it and show it to the outer column, rupees 15,200. Then last one, cash balance. You see, cash balance is given here. Closing cash balance rupees 1,200. Here also you see closing cash balance 1,200. This one we have to show as a last item. Closing stock is already shown. Now we have to make the total, both the sides. It comes to rupees 96,650. Here it comes to 96,650. To check this one, this is the way how we have to prepare the balance sheet. See, dear students, first try to understand what is given in the problem. Read it once, twice, thrice, and try to understand. Then you start, solving the problem, because only after understanding the problem thoroughly, you come to know what are the missing figures to be calculated. Why? Because you see here, opening capital is not given. For that, we prepared opening statement of affairs. If you don't prepare this one, opening statement of affairs, you can't prepare the balance sheet. In the balance sheet, the important item will be missing. That is why here what you have to do is first read the problem thoroughly and try to understand what is given and what are the missing figures. Then accordingly, you have to prepare all the necessary accounts. I hope you understood the concept. If any doubt is there, you can message me, and try to subscribe this channel, and you also share this one with your friends so that they can also get the benefit of this. Okay, thank you. Bye.